Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kaworu Jiwa. Channelnya sang kekasih yang peduli dunia dan akhirat seisinya. Bahasan kali ini tentang wanita Nasrani menantang Dr. Zakir Naik. Minta dijelaskan Kidung Agung. Dalam ayatnya memuat kata Muhammadim. Akhirnya dapat hidayah masuk Islam. Semoga bermanfaat. Non-Muslim on any of the sisters' mics? We have a non-Muslim. Okay, go ahead, sister. Assalamu alaikum. I'd like to ask if you could shed some light on a verse in the Bible. It's the Old Testament, Solomon chapter 5, verse 16. It's the Hebrew text. Hiko mamitikim wikulo Muhammadim zidude wazarai baine Jerusalem. I know that in English, Muhammadim has been translated to altogether lovely. What I'd like to ask is, why do Christians not know that Muhammad has been spoken about in the Bible? Well, the sisters asked the question. She's given the Hebrew of the verse of the Bible from Song of Solomon, chapter number 5, verse number 16, which says, Hikkum amitakim vikulli Muhammadim zaidudi zairai baina Jerusalem. Which means, sister only translated one word, it means he's most sweet, he's altogether lovely, he's my beloved, he's my friend, O daughters of Jerusalem. This is the complete translation of the Hebrew verse she quoted. And when it says Hikkum amitakim vikulli Muhammadim, Muhammadim in the Semitic languages, when you give respect, you add im to it. Like Allah is for God, Elohim is respect for God. The same thing to the name Muhammad, they add im, and it means, it says Muhammadim. So if you read the original text, the name of Muhammad, peace be upon him, is even mentioned in the Bible. Sister is asking, then why don't the Christians believe in Prophet Muhammad, peace be upon him? Sister, you should ask this question to the Christians. I asked this question to hundreds of Christians. Alhamdulillah, some of them accepted Islam. Most of them did not. So I agree with you that the name of Prophet Muhammad, peace be upon him, is mentioned in the scriptures of most of the major world religions, including Bible. And as I mentioned earlier, that not only is he mentioned by name, he is even prophesied in various different parts of the Bible. He is prophesied in the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 18. In the book of Deuteronomy, chapter number 18, verse number 19. In the book of Isaiah, chapter number 29, verse number 12. In Song of Solomon, chapter 5, verse 16. He is also prophesied in the New Testament. In the Gospel of John, chapter 14, verse number 16. Gospel of John, chapter number 15, verse 26. Gospel of John, chapter 16, verse number 7. Gospel of John, chapter number 16, verse number 12 to 14. In several places, sister. So that's what I asked to the Christians. If it's clearly mentioned about the last and final messenger, Prophet Muhammad, peace be upon him, then why don't they believe in him? Those Christians who really study and analyze and do research, alhamdulillah, they accept Islam. The others who do not want to accept the truth and say, oh, I have been a Christian for 40 years, now you want me to change my religion? So they are afraid. Many a time the ego comes in between. Many a time the society comes in between. Many a time, what will my friends tell me? What would my customers tell me? So these things prevent them from accepting the beauty of Islam. What they fail to realize, they wouldn't mind offending their Creator just to please their family and their friends. Pleasing our Creator is more important than pleasing your family and friends. So those who realize the importance of Creator, importance of Almighty God, alhamdulillah, they accept Islam. Sister, I would like to ask you that, are you a Christian or are you a Muslim? I've been studying Islam for about 6 months. MashaAllah. So do you believe now that there is one God? I do. Do you believe Jesus is God? Peace be upon him.
No, I don't. Do you believe Prophet Muhammad, peace be upon him, the messenger of God? Yes. MashaAllah. So if you believe there's one God, you believe Prophet Muhammad, messenger of God, then according to me, your 6 months of research, Yes. your 6 months of research have brought you to the truth, sister. Pardon, I didn't hear you. Those are tears of joy. Yes. Alhamdulillah. When a person realizes the truth, that's what even Quran says, that when people hear the verse of Allah subhanahu wa ta'ala, the moment the believer, tears roll from their eyes. So these are tears of happiness and joy that you have found the truth. As Jesus Christ, peace be upon him, said in the Gospel of John, seek ye the truth and the truth shall free you. So I believe the truth has freed you today, sister. Your 6 months of research has brought you to the truth. Sister, would you like to accept Islam? Alhamdulillah. Sister, would you like to accept Islam? Yes. Is anyone forcing you? Absolutely not. You're doing it out of your own free will? Yes. Inshallah, I said in Arabic and you can repeat it. Okay. Ashhadu Ashhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa ashhadu ashhadu anna anna Muhammadan Muhammadan abduhu abduhu wa rasuluhu. rusuluhu. I bear witness I bear witness that there is no God that there is no God but Allah, but Allah, and I bear witness and I bear witness that that Prophet Muhammad Prophet Muhammad is the messenger that is the messenger and servant of Allah. and the Servant of Allah. servant of Allah. MashaAllah, sister, you're a Muslim. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that as He has guided you, may Allah make you a source to guide the other non-Muslims towards Islam. And I pray to Allah to grant you the best in this world and the Akhirah, and to grant you Jannah, paradise. Inshallah. Ketik Song of Songs, Song, S-O-N-G, spasi of, spasi song, spasi 5, tanda bagi 16, 5, tanda bagi 16, in Hebrew. Udah? Nanti bukanya yang Bible Hub. Maaf, supaya fair, supaya saya dibilang nggak mengada-ada. Inggrisnya dipindahin ke kiri, Ibraninya dipindahin ke kanan. Supaya fair. Sekarang bahasa Inggrisnya sebelah kiri, bahasa Ibraninya sebelah kanan, tulisnya L besar, O-V-I-L-Y. Lovely yang tadi Ustadz baca. Apakah sama keluar hurufnya seperti itu? Kan gampang aja. Beda. Seperti kotak tidak sempurna gitu, ya kan? Kayak kursi gitu ya. Lalu seperti gini, jok gitu. Lalu ada koma. Lalu ada seperti jok lagi. Itu bacanya habaib. Dan apa yang tercantum di dalam kitab-kitab sebelumnya, apakah Nabi kita namanya tercantum? Jawabannya iya. Di mana itu tercantum? Dalam satu dokumen. Dokumen apa? Dokumen abad ketiga sebelum Masehi. Bayangkan, abad ketiga sebelum Masehi, saudara-saudara. Bukan abad 3 Masehi. Kalau abad ketiga Masehi dengan abad ketiga sebelum Masehi, jaraknya berapa abad? 600 tahun. Saya tidak bicara abad ketiga Masehi. Saya bicara abad ketiga sebelum Masehi. Dokumen itu sampai hari ini masih ada. Kalau bicara dokumen asli. Berbicara mengenai apa? Pada ayat yang menegaskan nama beliau.
Apa itu ayatnya? Termaktub di dalam kitab yang namanya Shir Hashirim. Ini kalau mendengar istilah ini banyak yang nggak paham itu apa Shir Hashirim. Pemilik kitab suci saja di Indonesia nggak paham itu apa Shir Hashirim. Tapi kalau disebut dengan terjemahannya, mereka paham. Maksudnya adalah kitab Kidung Agung. Kitab Kidung Agung mereka paham. Tapi kalau disebut nama aslinya Shir Hashirim, mereka tidak paham. Mereka itu kebanyakan lebih paham terjemahannya daripada paham bahasa aslinya. Karena bahasa aslinya itu sangat begitu susah dan mereka tidak begitu akrab. Sehingga bahasa asli itu tidak dipahami. Nah, saya bicara dalam konteks bahasa asli. Dan dokumen itu abad ketiga sebelum Masehi, sebelum Nabi kita Muhammad SAW lahir tahun 571 Masehi. Apa yang termaktub di dalamnya? Disebutkan begini, Hikko mamtakim wa khullu Muhammadim zedodi wa zara'i benot Yerusalem. Hikko mamtakim, apa yang ada pada lisannya begitu indah. Wa khullu, kalau bahasa Arabnya wa kullu, dan keseluruhannya. Siapakah yang begitu itu? Muhammadim. Siapa itu Muhammadim? Zedodi. Inilah kekasihku. Kalau bahasa Arabnya hada habibi. Kalau hada habibi itu berarti laki atau perempuan? Laki. Aslinya tertulis Zedodi. Inilah kekasihku. Wa zara'i, inilah pemimpinku. Benot Yerusalem, saksikan wahai para perempuan putri-putri Yerusalem. Siapa yang bicara seperti ini? Malak Salomo. Siapa itu Malak Salomo? Quran menyebutnya Sulaiman. Jadi Sulaiman sudah menyebutkan mengenai manusia yang disebut Muhammadim dan disebut sebagai kekasihnya dan disebut sebagai pemimpinnya. Padahal kita tahu Salomo itu bukan sekedar nabi, tapi nabi yang memiliki jabatan sebagai seorang pemimpin, raja. Tapi dia menantikan kedatangan seorang manusia yang disebut pemimpinnya yang datang di masa depan. Dan disebut namanya dengan sebutan Muhammadim. Cuma Muhammadim di sini diterjemahkan. Diterjemahkan apa? Yang termasyhur. Lalu kalau begitu siapa yang termasyhur? Siapapun berhak disebut yang termasyhur. Tapi kalau merujuk pada teks aslinya, tidak ada lain kecuali merujuk kepada Khataman Nabiyyin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena istilah Muhammadim, Muhammad, Muhammadun itu maksudnya sama. Sama seperti kalau kita mengatakan Assalamualaikum. Dalam bahasa Ibrani tidak ada Assalamualaikum. Yang ada Shalom Aleichem. Shalom bahasa Ibraninya, bahasa Arabnya Salam. Alaikum mereka menyebut Aleichem. Damai sejahtera bagi kalian semua. Jawabannya apa? Waalaikumsalam. Mereka kalau ketemu sesama mereka menyebut Wa'alaichem Shalom. Ini bahasa Ibrani dengan bahasa Arab itu satu saudara. Makanya ada kemiripan. Ini kebanyakan kayaknya banyak orang Jawanya. Kalau Maduranya barangkali ada satu dua, ya. Kalau orang Jawa menyebut pintu itu lawang, orang Madura menyebutnya labeng. Betul enggak? Kenapa yang satu menyebut lawang, yang satu menyebut labeng, kok bisa sama? Karena orang Madura dengan orang Jawa itu satu saudara. Sama seperti bahasa Ibrani dengan bahasa Arab, awalnya itu satu saudara. Satu saudara.